good morning, everyone. Today, we are going to talk about a big topic in astrology. എല്ലാവർക്കും നമസ്കാരം. ഇന്ന് നമ്മൾ ജ്യോത്സ്യത്തിലെ ഒരു വലിയ ടോപ്പിക്കിനെ കുറിച്ചാണ് സംസാരിക്കാൻ പോകുന്നത്. സോ ഐ വുഡ് ലൈക്ക് ടു വെൽക്കം ദിനേഷ് ബാക്ക് ഇൻ ടു മൈ ചാനൽ. വെൽക്കം ദിനേഷ്. ദിനേഷിനെ ഞാൻ പിന്നെയും എൻ്റെ ചാനലിലേക്ക് സ്വാഗതം ചെയ്യുകയാണ്. യു ഹാവ് എ ഹ്യൂജ് ഫാൻ ഫോളോയിങ് ഇൻ കേരള നൗ അമംഗ് മൈ ഓഡിയൻസ്. ദിനേഷിന് ഒത്തിരി ഫാൻ ഫോളോയിങ് ഉണ്ട് ഇപ്പോൾ അസ്ട്രോളജി, കേരള അസ്ട്രോളജിയിൽ. അപ്പോൾ ടുഡേ ദിനേഷ് ഈസ് ഗോയിങ് ടു ടോക്ക് അബൌട്ട് എ വെരി ഇൻറ്റൻസ് ടോപ്പിക്, ഫോറിൻ ട്രാവൽസ് ആൻഡ് സെറ്റിൽമെൻറ്റ്സ്. ദിനേഷ് ഇന്ന് സംസാരിക്കാൻ പോകുന്നത് വിദേശ യാത്രകളെക്കുറിച്ചും വിദേശത്ത് എങ്ങനെ സെറ്റിൽ ചെയ്യാൻ പറ്റുമോ ഇല്ലയോ എന്നുള്ള കാര്യത്തിനെക്കുറിച്ചുമാണ് സംസാരിക്കാൻ പോകുന്നത്. ഇത് വളരെ ഇൻട്രസ്റ്റിംഗ് ആയിരിക്കും. ദിനേഷ്, ലെറ്റ് മീ ടെൽ യു, ദിസ് ടോപ്പിക് ഫോറിൻ ട്രാവൽസ് ആൻഡ് സെറ്റിൽമെൻറ്റ്സ് have created a lot of battles between me and my husband. Okay, we have fought with each other for this thing only, because I always wanted to go outside the country and settle, but he never wanted to. He doesn't like to go out from India and settle somewhere. But I always asked him, you please go out, or we both will go out and settle there. That is good for us. But he never liked that concept. So we have fought. Our main issue in the marriage was, this topic only. Okay, but later on I left that idea. So there will be many people who wants to know whether they have the luck to travel long distance or settle abroad. So ഇന്നിപ്പോൾ നമ്മൾ സംസാരിക്കാൻ പോകുന്നത് ദൂരദേശത്ത് താമസിക്കാനും അവിടെ സെറ്റിൽ ചെയ്യാനുള്ള ഓപ്പർച്യൂണിറ്റീസ് ഉണ്ടോ എന്നുള്ളതാണ്. ആക്ച്വലി ഞാനും എൻ്റെ ഹസ്ബൻഡും തമ്മിൽ ഏറ്റവും കൂടുതൽ വഴക്കുണ്ടാക്കിയിട്ടുള്ള ഈ സബ്ജക്റ്റിനെ കുറിച്ചാണ്. എനിക്ക് ഫോറിനിൽ പോയി താമസിച്ചാലൊക്കെ കൊള്ളാമെന്ന് ആഗ്രഹമുണ്ട്, പക്ഷെ അദ്ദേഹത്തിന് താല്പര്യമില്ല. അപ്പോൾ അങ്ങനെ ഒത്തിരി ഇതിനെക്കുറിച്ചാണ് ഞങ്ങൾ കൂടുതൽ വഴക്കുണ്ടാക്കിയിട്ടുള്ളത്. അപ്പോൾ നമുക്ക് ഒന്ന് നോക്കാം എന്താണ് ദിനേഷിന് പറയാനുള്ളത്. സോ ദിനേഷ്, ഷാൽ വി സ്റ്റാർട്ട്? Yeah, we can start. Okay. Okay, firstly, hello everyone. Thank you very much, Jayashree, for once again giving me this opportunity to speak on an astrology topic. Astrology is something, it's a great science, okay? Yes. So, because we are studying it, because we are practicing it, we know there's so much of truth to this science. Yes. Okay. Yes. And a very interesting topic, very looked forward topic, a topic that a lot of people look forward to is actually on travel and whether the person will be migrating, will he get this opportunity. So a lot of my Indian clients wants to, either will they get an opportunity in US, which part of the country, which part of the world will they go, kind of questions. So I think a lot of people will be interested. Yes. അപ്പോൾ ദിനേഷിന് ഒത്തിരി സന്തോഷമുണ്ട് ചാനലിലേക്ക് തിരിച്ചു വരാൻ പറ്റിയതിൽ. ഇന്നിപ്പോൾ ദിനേഷ് സംസാരിക്കാൻ പോകുന്നത് ഫോറിൻ ട്രാവൽസിനെയും അവിടെ സെറ്റിൽ ചെയ്യാൻ പറ്റുമെന്ന് ഉള്ള കാര്യത്തിനെ കുറിച്ചാണ്. ദിനേഷിന് ഒത്തിരി പേര് ഈ ബേസിക്കലി പ്രധാനമായിട്ട് ഇന്ത്യയിൽ നിന്ന് ആൾക്കാർ ചോദിക്കാറുണ്ട്, അമേരിക്കയിൽ പോയിട്ട് സെറ്റിൽ ചെയ്യാൻ പറ്റുമോ, അല്ലെങ്കിൽ ലോകത്തിലെ ഏത് കൺട്രിയിൽ പോയിട്ടാണ് സെറ്റിൽ ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നത്, അങ്ങനെയുള്ള കുറേ കാര്യത്തെക്കുറിച്ച് ഒത്തിരി പേര് ചോദിക്കാറുണ്ട്. അപ്പോൾ ഇന്ന് നമ്മൾ പഠിക്കാൻ പോകുന്നത് നമുക്ക് ഫോറിനിൽ പോയി താമസിക്കാൻ പറ്റുമോ. മെയിൻലി ഐ തിങ്ക് people from Asian countries are very keen about foreign travels and all, right? More than other നമ്മുടെ ഏഷ്യൻ കൺട്രീസിൽ നിന്നുള്ള, ഏഷ്യൻ രാജ്യങ്ങളിൽ നിന്നുള്ള ആൾക്കാർക്കാണ് കൂടുതൽ ഈ ഫോറിൻ ട്രാവലിൽ താല്പര്യമുള്ളത്. My brother is settled in Canada, Oh, cool. His desire was to settle abroad. Okay, for that when he was young, studying in school, he used to say, I have a plan in my mind, that what he said is that he will go to Kovalam. Okay, that's a famous beach in India where most of the tourists will be coming from European countries. So he will go to Kovalam and he will fall in love with a US woman, and he will marry that lady. Then he will get that visa to US, because he is married to a US lady. That was his plan from his childhood onwards. Okay. After that, he didn't marry a US lady, but he married to Malayali only. Now he is settled in Canada. So I'll share this to my friends also, my audiences also. എൻ്റെ ബ്രദറിൻ്റെ ഏറ്റവും വലിയ ആഗ്രഹം എന്ന് വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ US പോയിട്ട് സെറ്റിൽ ചെയ്യണമെന്നായിരുന്നു. അവൻ ചെറുപ്പത്തിൽ തൊട്ടേ അങ്ങനത്തെ ഉള്ള ആഗ്രഹമായിരുന്നു. അപ്പോൾ എന്നോട് റെഡി, എൻ്റെ മനസ്സിലൊരു പ്ലാൻ ഉണ്ട്, സ്കൂളിൽ പഠിച്ചപ്പോൾ എൻ്റെ മനസ്സിലൊരു പ്ലാൻ ഉണ്ട്, ഞാൻ കോവളത്ത് പോയിട്ട് അവിടെ പോയിട്ടൊരു മദാമയെ ഞാൻ എങ്ങനെയെങ്കിലും വളച്ച് കല്യാണം കഴിച്ച് അങ്ങനെ US പോകും. അതായിരുന്നു അവൻ്റെ ആഗ്രഹം. There are certain people, whose desire is to just settle, leave India and settle outside, isn't it? I have seen so many people
So many people have given money to wrong agencies and they have lost money in that. I've seen such people also, isn't Yep. it? They Recently get also cheated. yes, they get cheated. ഇപ്പോൾ ഒത്തിരി പേരുണ്ട് ഇങ്ങനെ ഫോറിനിൽ പോകാനായിട്ട് ഏജൻസിക്ക് കാശ് കൊടുത്തിട്ട് ചതിക്കപ്പെട്ടവർ ധാരാളം പേരുണ്ട്. സോ ടുഡേ വി ആർ ഗോയിങ് ടു ചെക്ക് വാട്ട് ഈസ് ദ എക്സാക്ട് കണ്ടീഷൻ ഇൻ ദ ഹോറോസ്കോപ്പ് സോ ദാറ്റ് യു ക്യാൻ അണ്ടർസ്റ്റാൻഡ് വെദർ യു ഹാവ് ദ ചാൻസ് ടു ഗോ ടു എ ഫോറിൻ കൺട്രി. അപ്പോൾ ഇന്ന് നമ്മൾ ജാതകത്തിൽ നോക്കുവാണ് ഫോറിൻ കൺട്രിയിൽ പോകാനോ അല്ലെങ്കിൽ സെറ്റിൽ ചെയ്യാനോ നിങ്ങളുടെ ജാതകത്തിൽ യോഗം ഉണ്ടോ എന്ന്. ഓക്കെ. So let's begin. Okay. So a lot of people go on the internet, they read up on this question, this topic on foreign travel or foreign migration. So for example, when someone has the fourth lord placed in the 12th house, okay, the fourth house is the house of home, the 12th house the house of foreign land or loss. Okay. Loss, yes. Okay, but it could be foreign land. So it's an Yes, yes. affection to the fourth house. So that means this is a foreign displacement. So Okay. then they go and check on their charts and they have it. But they will have a question, how come I didn't go? You know, ഒത്തിരി how come? ഒത്തിരി പേർക്ക് ഫോറിനിൽ പോകണമെന്ന് ആഗ്രഹമുണ്ട്. അത് കാരണം അവർ ഇന്റർനെറ്റിൽ പോയി തപ്പി നോക്കും ആർട്ടിക്കിളൊക്കെ. അപ്പോൾ അതിനകത്ത് ഏതെങ്കിലും ആർട്ടിക്കിളാണ് 4-ാം ഭാവാധിപൻ 12-ൽ നിന്നിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഫോറിനിൽ പോകാനുള്ള യോഗമുണ്ട്. ഉടനെ അവർ അവരുടെ ചാർട്ട് പോയി ചെക്ക് ചെയ്ത് നോക്കുമ്പോഴത്തേക്ക് അവരുടെ ചാർട്ടിൽ എങ്ങനെയാണ് 4-ാം ഭാവാധിപൻ 12-ലാണ്. കാരണം 4-ാം ഭാവാധിപൻ 4-ാം ഭാവം എന്ന് വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മുടെ കുടുംബമാണ്. 12 എന്ന് വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മുടെ ഫോറിൻ ട്രാവലാണ് അല്ലെങ്കിൽ നഷ്ടങ്ങളുടെ ഭാവമാണ്. അപ്പോൾ ആ 4-ാം ഭാവത്തിനൊരു നെഗറ്റീവ് ഛായ വന്നിരിക്കുകയാണ്. അപ്പോൾ അവർ വിചാരിക്കും ഞാൻ ഫോറിനിൽ പോകുന്നു, പക്ഷെ എനിക്ക് എന്തുകൊണ്ട് ഫോറിനിൽ പോകാൻ ചാൻസ് കിട്ടിയില്ല എന്ന് അവർ വിചാരിക്കും. ഓക്കെ. So okay, so there's this confusion why, that means maybe astrology is not true. Some people it works, some people it doesn't work. So it doesn't work that way. From what I've seen, it doesn't work that way. How we need to analyze this is in a different method. Okay. And so first, let's introduce each houses and its relation to foreign travel and migration. Okay, so that means we don't go through each house. Represents many things, you see. For example, the first house represents myself, my strength, my vitality, all this, but we don't go through everything. Okay. We just look at it in how is it related to foreign travel or how is it related to migration. ഓക്കെ. ചിലർ 4-ാം ഭാവാധിപൻ 12-ൽ പോയി നിന്നിട്ട് എനിക്ക് ഫോറിനിൽ പോകാനുള്ള ചാൻസ് കിട്ടിയില്ല, അപ്പോൾ ജോത്സ്യൻ തെറ്റാണെന്ന് അങ്ങനെയുള്ള കൺക്ലൂഷനിൽ വരും. പക്ഷെ അതൊക്കെ വേറെ രീതിയിലാണ് നോക്കേണ്ടത്. നമുക്ക് ഇന്ന് നോക്കാം ഓരോ ഭാവവും എങ്ങനെയാണ് ഫോറിൻ ട്രാവലുമായിട്ട് കണക്ട് ചെയ്യപ്പെട്ടിരിക്കുന്നത് എങ്ങനെ നോക്കാം. സോ ടുഡേ വി ആർ ഗോയിങ് ടു ചെക്ക് ഹൗ ഈച്ച് ഹൗസ് ഈസ് കണക്റ്റഡ് ടു ദ ഫോറിൻ ട്രിപ്സ് ഓർ ഫോറിൻ സെറ്റിൽമെന്റ്സ്. Yes, correct. Okay. Yes. Okay. So should we start? So first thing we need to know that in a chart there are 12 houses. Yes. ഒരു ജാതകത്തിൽ 12 ഭാവങ്ങളുണ്ട്. Okay. So the first house represents me, myself. Okay. 1-ാം ഭാവാധിപൻ എന്ന് വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് എന്നെ തന്നെയാണ്. അതായത് 1-ാം ഭാവാധിപൻ ഞാൻ എന്താണോ അതിനെയാണ് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത്. Okay. Second house of wealth. 2-ാമത്തെ ഭാവം എന്ന് വെച്ചാൽ ധനത്തിന്റെ ഭാവമാണ്. How someone gains his wealth. Okay. Third house is short distance traveling. Okay. 3-ാം ഭാവം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ചെറിയ യാത്രകൾ, അതായത് ചെറിയ സ്ഥലത്തേക്ക്, ചെറിയ ഒരു ഇപ്പോൾ കേരളത്തിൽ തന്നെയാണെങ്കിലും കോട്ടയത്ത് നിന്ന് കൊച്ചിക്ക് പോകുന്ന, ഈവൻ ഇഫ് ഇറ്റ് ഈസ് ഇൻ കേരള, ട്രാവലിംഗ് വിതിൻ 100 or 200 kilometers. Even if it is within traveling within 200 kilometer 100 kilometer അകത്ത് ട്രാവൽ ചെയ്യുന്നതിനാണ് ഷോർട്ട് ഡിസ്റ്റൻസ് എന്ന് പറയുന്നത്. It could also mean short travels. That means a person goes maybe for some business purpose and then he returns back. It's not like, he does. ഓക്കെ. അതായത് ഇപ്പോൾ ഒരാൾ രാവിലെ വീട്ടിൽ നിന്ന് പോയിട്ട് എന്തെങ്കിലും ജോലിക്കാര്യത്തിന് പോയിട്ട് തിരിച്ച് വീട്ടിൽ തന്നെ വരുന്നത് ഷോർട്ട് ട്രാവൽസ് എന്നാണ് പറയാം. Okay. Next thing, the fourth house represents home, motherland. ഓക്കെ. 4-ാമത്തെ ഭാവം എന്ന് വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ സ്വന്തം വീട് അല്ലെങ്കിൽ മാതൃരാജ്യത്തിനെയാണ് 4-ാം ഭാവം കൊണ്ട് സൂചിപ്പിക്കുന്നത്. The fifth house is actually known as Purva Punya, but it doesn't really have a relationship with foreign travel or migration. So we can actually omit the fifth house. Okay. 5-ാം ഭാവം എന്ന് വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ പൂർവ്വ പുണ്യഭാവം എന്നാണ്. അതായത് കഴിഞ്ഞ ജന്മത്തിൽ നമ്മൾ ചെയ്ത പുണ്യകർമ്മങ്ങളുടെ റിസൾട്ട് എന്തൊക്കെയാണ് അതൊക്കെ 5-ാം ഭാവം നോക്കിയിട്ടാണ്. അതിന് യഥാർത്ഥത്തിൽ ഫോറിൻ ട്രാവലുമായിട്ട് അത്ര ബന്ധമില്ല, അതുകൊണ്ട് നമ്മൾ ആ ഭാവത്തിനെ അത്ര കൺസിഡർ ചെയ്യുന്നില്ല. Okay.
The sixth house is the house of enemies. ആറാം ഭാവം എന്ന് വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ശത്രുക്കളുടെ ഭാവമാണ്. Okay. So enemies in those days were foreigners. Foreigners were regarded as enemies. There is a terminology in Vedas like mlecha. Mlecha, have you heard about the mlechas? Those who are other than from the tribe, maybe basically Aryan tribe, they used to call them mlecha. Mlecha means bad people. Oh, okay. I've not. So that actually suits to this concept which you said. അതായത് ആറാം ഭാവം എന്ന് വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ശത്രുക്കളുടെയാണ്. അപ്പോൾ വിദേശത്ത് നിന്ന് വന്നൊരു ശത്രുക്കളായിട്ടാണ് പണ്ടത്തെ ആൾക്കാർ കണ്ടുകൊണ്ടിരുന്നത്. കാരണം അവർ കോൺകർ ചെയ്യാൻ, മേ ബി ബിക്കോസ് ദേ ട്രൈ ടു കോൺകർ ദർ ലാൻഡ്. യെസ്, കറക്റ്റ്. ഓക്കെ. അപ്പോൾ വിദേശത്ത് നമ്മുടെ ട്രൈബ് അല്ലാത്ത ആരെയും എനിമീസ് ആയിട്ടാണ് ശത്രുക്കളായിട്ടാണ് കണ്ടുകൊണ്ടിരുന്നത്. Okay. So it means in those days they were considered as enemies. In today's context, we always have to look at it in today's context. Okay. So in today's context, enemies could mean just foreigners, foreign land, that kind of thing. Okay. ഇന്നത്തെ ആ കൺസെപ്റ്റില് അവരെ ശത്രുക്കൾ എന്ന് മാത്രമല്ല, അവരെ ഫോറിൻ വിദേശത്തു നിന്നുള്ള വ്യക്തികളായിട്ട് നമ്മൾ കാണേണ്ടതാണ്. Then the seventh house is the house of travel. It's also it means it's a house of travel. And it's the furthest house away from the lagna. Okay. Right? Yes. ഏഴാം ഭാവത്തിനെ നമ്മൾ ഫോറിൻ ട്രാവലോ ആയിട്ട് കാണണം. കാരണം നമ്മുടെ വ്യക്തി നമ്മുടെ ശരീരത്തിൽ നിന്ന് ഏറ്റവും അവസാനം നിൽക്കുന്ന ഒരു ഭാവമാണ് ഏഴാം ഭാവം. അപ്പോൾ 1 നിന്ന് 7 വരുമ്പോഴാണ് ഏഴാം ഭാവം. ഇപ്പോൾ ലഗ്നത്തിന് നേരെ ദൂരെ നിൽക്കുന്ന ഒരു ഭാവമാണ് ഏഴാം ഭാവം. So this we know. Next one is the eighth house. Eighth house is actually the Ayul Sthana. It means longevity, but again it's like the fifth house. Doesn't really have a relation or a link to foreign travel or migration. എട്ടാം ഭാവം എന്ന് വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മുടെ ദൈർഘ്യത്തിന്റെ ഭാവമാണ്. അത് ഡയറക്ട്ലി ഫോറിൻ ട്രാവൽ സെറ്റിൽമെന്റ്സ് ഇതിനോട് കണക്ട് ചെയ്യുന്നില്ല. Yes. Okay. Then the next one is the ninth house. Ninth house is actually fortune. One thing, it is fortune. The other thing about ninth house is it's also long distance traveling. ഒമ്പതാം ഭാവം എന്ന് വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഭാഗ്യഭാവമായിട്ടാണ് കണക്കാക്കുന്നത്. അതിനെ ദൂരയാത്രകളുടെ ഭാവമായിട്ടും കണക്കാക്കുന്നു. So it's either long distance, long travels also be included in ninth house. ദൂരയാത്രകള്, ദൂര ദേശത്തേക്കുള്ള യാത്രകൾ, ഇവയെല്ലാം ഒമ്പതാം ഭാവം കൊണ്ട് സൂചിപ്പിക്കുന്നു. Okay, very good. Next thing is 10th house is the house of karma, your profession, your livelihood, why you are here on earth. പത്താം ഭാവം എന്ന് വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മുടെ കർമ്മഭാവമാണ്. നമ്മൾ എന്ത് കർമ്മം ചെയ്യാനാണ് ഈ ഭൂമിയിൽ വന്നിരിക്കുന്നത് അതിനെ സൂചിപ്പിക്കുന്നതാണ് ഈ പത്താം ഭാവം. Then the 11th house, the house of gains, income. 11ാം ഭാവം എന്ന് വെച്ചാൽ ലാഭസ്ഥാനമാണ്. ഈ 11ാം ഭാവം നോക്കിയിട്ടാണ് നമ്മുടെ ലാഭങ്ങൾ എത്രയാണ്, നമ്മുടെ വരുമാനം എത്രയാണൊക്കെ നമ്മൾ നോക്കുന്നത്. 12th house, the house of foreign land. 12ാം ഭാവം എന്ന് വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അത് ദൂരദേശത്തിന്റെ തന്നെ ഭാവമാണ്. ഭയങ്കരമായിട്ടുള്ള ദൂരദേശത്തിന്റെ. Extreme far lands, right? Yeah, extreme far lands or foreign land. You know, it could be just foreign land. Okay, so now we have introduced the 12 houses in relation to or in respect to foreign travel and migration. Okay. Oh, that was very crisp and very beautiful. അപ്പോൾ നമ്മൾ 12 ഭാവങ്ങൾ ഫോറിൻ ട്രാവലുമായിട്ട് കണക്ട് ചെയ്ത് നമ്മളിവിടെ പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞു. So now, for example, a person has in his chart Lagna Lord in the 12th house. So I going to foreign land. Okay. ഒരാളുടെ ലഗ്നാധിപൻ, 1ാം ഭാവത്തിന്റെ അധിപൻ 12ൽ നിൽക്കുകയാണെങ്കിൽ അതിന് ദൂരദേശത്ത് പോകാം അല്ലെങ്കിൽ ഫോറിൻ ലാൻഡിൽ പോകാം എന്നുള്ളൊരു അർത്ഥമുണ്ട്. There is a possibility. It's not 100%. Yes. Very much true. പലപ്പോഴും 1ാം ഭാവാധിപൻ 12ൽ നിൽക്കുമ്പോഴത്തേക്ക് നമുക്ക് തോന്നാം നമ്മൾ ഫോറിൽ പോകാമെന്ന്. പക്ഷെ അതിന് ഫോറിൽ പോകാനുള്ള ചാൻസും ഉണ്ട്. പക്ഷെ അതിന് വേറെ പല കാര്യങ്ങളും, there are psychological implications of first lord in the 12th house, right? Yes. അതിന് മനഃശാസ്ത്രപരമായിട്ടുള്ള പല സാധ്യതകളും ഉണ്ട്. പക്ഷെ ഫോറിനിൽ പോയിരിക്കാമെന്നുള്ള സാധ്യതയും ഉണ്ട്. Yes. Okay. So Lagna Lord in the 7th is a lot of traveling involved. This person might travel a lot. For example, ഉദാഹരണത്തിന് 1ാം ഭാവാധിപൻ 7ൽ നിന്നാലും അദ്ദേഹം ഫോറിനിൽ പോകാനുള്ള സാധ്യത ഉണ്ടെന്നാണ് കാണിക്കുന്നത്. So can I share my screen? Definitely. Okay. So
Are you able to see the screen right now? Yes, Okay, yes, yes, so I can see. this is the text from Parashara. Parashara astrology. Okay. He has written a huge text on a lot of things about astrology. That's true. ഇത് Okay. പരാശരനിൽ നിന്ന് എടുത്തിട്ടുള്ളതാണ് പരാശര ഹോരാശാസ്ത്ര. Here the thing is that people are more focusing on Varamihra. Oh, okay, cool. But okay, Kerala's favorite astrology guru is Varahamihra than Parashara. Many people, I'm surprised. Like people are less aware about the contribution of Parashara. They are mostly focusing on Varahamihra. That was a surprising factor for me. Parashara was kind of the first person to introduce astrology, Yes, like yes, yes, to compendium on astrology. yes, So yes, he's very important. So if yes. you see, he has very clearly stated. So we always have to look at it from today's context. Okay, if you Dinesh, can see, you please scroll up? I can see it from the third house only. oh, you can see the first house in seventh. First, yeah, now Now you can no, see. scroll little down, like the text starts from the third house only. Okay, Now, now still now third it's house. fourth. No, 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 no. Please scroll down a little bit. I'm already at the ascendant lord in. In the what I can see is that if the ascendant lord is in the fourth house, I Oh, cannot okay, see okay, the okay, 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 okay. I understand. now from the seventh house. If the No, seventh, if if the the ascendant ascendant lord is a malefic and being in the malefic, seventh. yes, yeah, Okay, okay. So yes, this yes. is what Okay, Parashara has written. Okay, but okay. what you need to understand is he has very clearly stated that Hmm. one will wander aimlessly. Can you see? It's written here. Yes, wander aimlessly. One will wander aimlessly. Are you able to see that? No, I can see what I can see is that if the ascendant lord is a malefic and be in the seventh, the native wife will not live long. If Okay. the planet in question be a malefic, one will. Okay, okay, I got it. Yeah, one will One will wander wander aimlessly. Okay. face. Yes. Okay, so we don't need to look at everything. You see Yeah, how that's true. Parashara has written it. He has written it in a very complex manner actually. But That's what he's true. trying He to himself. say in today's Mm, context, one will wander aimlessly means one might travel a lot. yes. See that's Yes. that's Yes. how you have to interpret it. Okay, so now ഇപ്പൊ let's. ഇതിനകത്ത് ലെറ്റ് മീ ട്രാൻസ്ലേറ്റ് ഇറ്റ് ലൈക്ക് ലഗ്നാലോട് അതായത് ലഗ്നാധിപൻ ഏഴിൽ നിൽക്കുകയാണെങ്കിൽ ഇതിനകത്ത് ഫോറിൻ ട്രാവലുമായിട്ട് പരാശരം പല കാര്യങ്ങളും പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. പക്ഷെ ഫോറിൻ ട്രാവലുമായിട്ട് കണക്ട് ചെയ്ത് പറയുകയാണെങ്കിൽ അദ്ദേഹം അലഞ്ഞു നടക്കുന്നവനായിരിക്കും. അതിനർത്ഥം എന്ന് വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഒത്തിരി യാത്ര ചെയ്യുന്നവനായിരിക്കും. സി നൗഡേയ്സ് ദെയർ ആർ സോ മെനി വ്ളോഗേഴ്സ്, trekkers. Like Yes, for me, correct. like they are just wasting time, but for them it is a passion. Yes, Riders and all, I have so many riders as friends. yes. Okay. Mm-hmm. So this is one thing. Okay. So Okay, next thing is now moving forward. Now we go to, for example, the second house. Second okay. house is the house of wealth. If it is placed in the 12th house, what does it mean? Maybe wealth either From going to foreign land. loss or wealth going to foreign land. He's getting ഇപ്പൊ his wealth from foreign land. രണ്ടാം ഭാവാധിപൻ 12 നിൽക്കുകയാണെങ്കിൽ പല കോണ്ടെക്സ്റ്റിൽ നിങ്ങൾ കോണ്ടെക്സ്റ്റ് മനസ്സിലാക്കണം. പല രീതികളിൽ നമുക്കതിനെ കൺസിഡർ ചെയ്യാം. ഒന്ന്, നമ്മൾ വെൽത്ത് നഷ്ടപ്പെടുന്ന, അതായത് സമ്പത്ത് നഷ്ടപ്പെടുന്ന വ്യക്തിയായിരിക്കും. അല്ലെങ്കിൽ സമ്പത്ത് ഉണ്ടാക്കാൻ വേണ്ടി അദ്ദേഹം ഫോറിനിൽ പോകും. അങ്ങനെയുള്ളൊരു പല രീതിയിൽ അതിനെ നമുക്ക് ഇന്റർപ്രിറ്റ് ചെയ്യാം എന്നുള്ളതാണ്. Okay. So the same way, in the second house, in the sixth, for example, if the second lord is in the sixth, Parashara has very clearly stated that the native will gain wealth through his enemies. But maybe in today's context, is native gaining wealth through foreign land യെസ് യെസ് or യെസ് foreigners. യെസ്. പരാശം പറഞ്ഞിരിക്കുന്ന രണ്ടാം ഭാവാധിപൻ 6 നിൽക്കുമ്പോൾ ഈ ഇദ്ദേഹം സമ്പത്ത് ശത്രുക്കളിൽ കൂടെ സമ്പാദിക്കും. അല്ലെങ്കിൽ വേറൊരു കോണ്ടെക്സ്റ്റിൽ പറയുകയാണെങ്കിൽ ഫോറിൻ ലാൻഡ്സ്, അത് വിദേശ രാജ്യത്തു നിന്നുള്ള സമ്പർക്കം വഴി അദ്ദേഹം സാമ്പത്തികമായിട്ട് ധനം ഉണ്ടാക്കും എന്നുള്ളതാണ്. One more thing I just want to like to ask is second house also indicates the family, in connection with the family. So Correct. when second lord is in the sixth house, that is an affliction to the family. Yeah, it could So be an affliction. yeah, so that also shows the guy will be leaving home for work, Yeah. So isn't he it? will be separation What? from family. It could. Okay. 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 So see, so this is how you have to analyze. So, for Okay. example, if second lord in the sixth,
it could not only be foreigners. It could be that person stationed in the same country wherever he was born, but he might be working in a MNC, foreign MNC. So again, Oh, his that's wealth is coming from a foreign company. phone connection. This is a very confusing concept in our astrology Yeah. consultation. We can see the foreign connection, the chart, but sometimes I get confused whether this person will go abroad or he will work in the homeland with a foreign company. So രണ്ടാം ഭാവാധിപൻ ആറിൽ നിൽക്കുമ്പം ഫോറിൻ കണക്ഷൻ എന്ന് വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ സ്വന്തം നാട്ടിൽ ഒരു MNCക്ക് വേണ്ടി മൾട്ടിനാഷണൽ കമ്പനിക്ക് വേണ്ടി ജോലി ചെയ്ത് കാശ് ഉണ്ടാക്കാം, അങ്ങനെ ഒരു ഓപ്പർച്യൂണിറ്റി കൂടെ അവിടെ ഉണ്ട്. എന്തായാലും അവിടെ ഒരു ഫോറിൻ കണക്ഷൻ വന്നിരിക്കും എന്നുള്ളതാണ്. Yeah, nowadays there are so many foreign countries operating from India, like So next thing, third lord is the house of short travels. Okay. മൂന്നാം ഭാവം എന്ന് വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ചെറിയ യാത്രകളുടെ ഭാവമാണ്, ചെറിയ യാത്രകളുടെ. Okay. So third lord, if say if a person has third lord in the 11th house, because that means maybe short travels becoming his gains. Then he also have ninth lord in the 11th house. For example, ninth lord is long travels becoming gains. And then maybe the 11th lord in the 12th house. So we have to see a relationship. So then we can see that maybe he's going to get his income from foreign land through traveling, that kind of thing. Yes. He can be a salesperson also. Yeah, salesperson, sailor, that kind of people who travel a lot. All these people have such a combination. 3 9 11 മൂന്നാം ഭാവവും 9ാം ഭാവവും യാത്രകളുടെ ഭാവമാണ്. 3ാം ഭാവം ചെറിയ യാത്രകളാണ്, 9ാം ഭാവം ദൂരയാത്രകളാണ്. ഇവയൊക്കെ 11ാം ഭാവവുമായിട്ട് കണക്ഷൻ വരികയാണെങ്കിൽ ഇവരെ യാത്രകളുമുണ്ട്. അപ്പോൾ ഫോർ എക്സാമ്പിൾ സെയിൽസ് ആൾക്കാർ യാത്ര ചെയ്യുകയും അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടൊക്കെ യാത്ര ചെയ്ത് അങ്ങനെയായിരിക്കും അവരുടെ യാത്രകൾ അവരുടെ ജോലിയുടെ ഭാഗമാവുകയും ആ ജോലിയിൽ നിന്ന് അവർക്ക് സാമ്പത്തികമായിട്ടുള്ള ലാഭങ്ങൾ ഉണ്ടാകുകയും ചെയ്യും. കാരണം 11ാം ഭാവം എന്ന് വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ സാമ്പത്തിക ലാഭങ്ങളുടെ ഭാവമാണ്. So the next thing is fourth lord is the house of home. If it is placed in the, say for example, 12th house or fourth lord in the 6th house, okay, it could be person leaving his homeland, because fourth house is the homeland. Homeland becoming foreign, or home becoming into an enemy quarters. So it's maybe the person is moving out of his homeland. 4ാം ഭാവാധിപൻ വന്നിട്ട് 6 12 നിൽക്കുകയാണെങ്കിൽ 6 12 എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നെഗറ്റീവ് ആയിട്ടുള്ള ഹൗസുകളാണ്, ശത്രുതാപരമായിട്ടുള്ള രീതിയിൽ കാണുന്ന ഭാവങ്ങളാണ്. അപ്പോൾ ഇങ്ങനെ നിൽക്കുകയാണെങ്കിൽ ഈ വ്യക്തികൾ വീട്ടിൽ നിന്ന് അകന്നു പോയി ജോലി ചെയ്യുകയോ ഫോറിനിൽ പോയി ജോലി ചെയ്യുകയോ അങ്ങനെയുള്ള ചാൻസസ് ഉണ്ടാകാമെന്നുള്ളതാണ്. Okay. Then we now move to, okay, so fifth house, I told you, it's usually I've seen in my own experience, I've seen that fifth house don't really have a connection. So I told you to ignore fifth house. So now we go to the sixth house. 6ാം ഭാവത്തിൽ നമ്മൾ 5ാം ഭാവത്തിൽ നോക്കുന്നില്ല, 6ാം ഭാവത്തിലേക്ക് നമ്മൾ നോക്കുകയാണ്. Okay. So in the context of the sixth house, for example, if the sixth lord is placed in the second, okay, Parashara has very clearly stated native will live in alien countries. Example. ഓക്കെ, 6ാം ഭാവാധിപൻ 2ൽ നിൽക്കുകയാണെങ്കിൽ പരാശരൻ പ്രത്യേകിച്ച് പറഞ്ഞിരിക്കുന്ന കാര്യമാണ് വ്യക്തി വിദേശ രാജ്യങ്ങൾ വിദൂര രാജ്യങ്ങളിൽ പോയി, ഏലിയൻ കൺട്രീസ് എന്നാണ് അദ്ദേഹം ഉദ്ദേശിക്കുന്നത്. അതായത് നമ്മുടെ റേസ്, നമ്മുടെ വർഗം, വംശം എന്നിവയിൽ നിന്ന് തുലവും വ്യത്യസ്തമായ സ്ഥലങ്ങളിൽ പോയി നിന്ന് അവർ ജോലി ചെയ്യുന്നത്. പരാശര ഹാസ് യൂസ് ദ ടേം ഏലിയൻ. So it matters a lot because alien, it has different body, different culture, different traditions. അങ്ങനെയുള്ള സ്ഥലത്ത് പോയി ജീവിക്കുന്നതാണ് കാണിക്കുന്നത്. Parashara is really a very intelligent guy, He himself was, maybe his Lagna Lord was in the 7th house. He is a wanderer, When we study his family, his life, it's very interesting. To me, I think they had connection with the higher beings. Definitely. As a normal human, I don't think they could have known astrology to this extent. They definitely had some connection, because in those days there was no telescope, there was no modern technology, nothing. Just by sitting down, they were able to connect, and that's why they were able to state also. That's true. Even I have heard the Saptarshis, right? Saptarshi. They used to travel between the stars, among the stars, interstellar travelers. Maybe they are extraterrestrials or something like that. I totally believe in extraterrestrials. Once we study astrology, we'll come to know we humans are very low level kind of intelligence people. We have nothing as we boast. So I've spoken about, so does that mean, based on whatever I've said until now, does that mean if somebody has this connection, so Parashara has said 6th lord in the second, you will live in alien countries, but does that mean you will live in alien countries? So that
it is not confirmed yet. So I will go to that topic later part. But Okay. so Okay. let's go through all the houses and how it's Okay. connected to foreign land. Okay. So another thing is sixth lord in the 10th house. ആറാം Okay. ഭാവാധിപൻ 10ൽ നിൽക്കുക. Okay. 6 in the It has 10th. he has also very clearly stated that sixth lord in the 10th house, will be happy in foreign countries. The ആറാം native will be ഭാവാധിപൻ happy in foreign countries. ആറാം ഭാവാധിപൻ 10ൽ നിൽക്കുകയാണെങ്കിൽ ഈ വ്യക്തി ഫോറിൻ കൺട്രിയിൽ ടുഡേ മോർണിംഗ് ഐ ഹാഡ് എ കൺസൾട്ടേഷൻ ഷീ ഈസ് വർക്കിംഗ് ഇൻ ദ US സോ ഹർ 10th ലോഡ് ഈസ് ഇൻ ദ 6th ഹൗസ് ഷീസ് ആൻ ഇന്ത്യൻ ഷീസ് വർക്കിംഗ് ഇൻ കാലിഫോർണിയ അപ്പോൾ ആറാം ഭാവാധിപൻ 10ൽ നിൽക്കുകയാണെങ്കിൽ അവർ ഫോറിനിൽ ഹാപ്പി ആയിട്ടിരിക്കുന്നതാണ് കാണിക്കുന്നത് സന്തോഷമായിട്ട് ജോലി ചെയ്യുന്നതാണ് കാണിക്കുന്നത്. Okay. Then sixth lord in the 11th is also another indication. Why sixth lord means enemies, foreigners coming to the 11th house, house of gains. ആറാം ഭാവാധിപൻ 11 നിൽക്കുക എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഫോറിനേഴ്സ് അവർ ഫോറിനിലെ വ്യക്തികളിൽ നിന്നുള്ള കണക്ഷൻ കൊണ്ട് അവർ ലൈഫിൽ ലാഭം ഉണ്ടാക്കും എന്നുള്ളതാണ്. Yes. So the native will gain wealth through his enemies. It's very clearly stated by Parashara. So the next one is seventh lord. Seventh lord is also a travel, house of travel, and like I mentioned earlier, if the first lord is in the 7th house, that person has a lot of traveling to do. Or if someone is running through his 7th Antardasha or Dasha, he might be involved in traveling at that period of time. So if you remember, while we were in Delhi, Bharatiya Vidya Bhavan, one of the course instructor, he had mentioned that if you guys are here, maybe one of your 3rd house or 9th house or 7th house could have been activated, and that's why you are right now, you are here. അതായത് ഞങ്ങൾ ഡൽഹിയിൽ പോയപ്പോഴത്തേക്കും നമ്മുടെ ടീച്ചർ നമ്മുടെ ഒന്നുകിൽ നിങ്ങളുടെ 3ാം ഭാവാധിപനോ 7ാം ഭാവാധിപന്റെ മഹാദശ അന്തർദശ ആക്റ്റീവ് ആയതിനാലായിരിക്കും നിങ്ങൾ പഠിക്കാൻ വന്നത്. See, I started coming to Delhi when my 3rd house was activated. 3rd Lord Mahadasha. The planet in the 3rd house, Dasha was running. Cool. Then it was continuing, My 7th Lord is aspecting the 3rd house, so it will continue anyway. My lifelong, I am going to be a student. Yep. So definitely there's such connection. So then the 8th house, I already told we can, it's like the 5th house, so we ignore it. Now we go to the 9th house. Okay. ഇനി നമ്മൾ directly 9ാം ഭാവത്തിലേക്ക് പോവുകയാണ്. Okay. So the 9th house is actually the house of fortune, and if the 9th lord is in the, say for example, 12th house, okay, the native can be getting fortune in foreign land. This placement is very, very promising placement, Yes. than any promise, Yes. The connection between 9th lord and 12th lord, 9th house and 12th house, it is a very promising placement for foreign travel. I have seen that a lot. അതായത് 9ാം ഭാവാധിപൻ 12 നിൽക്കുകയാണെങ്കിൽ ഫോറിനിൽ പോകാൻ പറ്റും എന്നുള്ളതിന് ഒരു വലിയൊരു chances ആണ് കാണുന്നത്. That too, when the connection 12th comes in, it is foreign land, not a foreign place within the land, but a foreign land, isn't it? Yes. It's foreign land, correct. Okay. Yes. Then now we go to, so I'm just giving an example. How? So later, if people who are practicing astrology, the viewers, you can start to try to understand how it, maybe if 9th lord is in the 6th house, so maybe fortune in through enemies, through gains through enemies. So then they can make their own interpretations. So the next thing is 10th lord is the house of karma, profession. So for example, someone who has 10th lord in the 12th house, foreign land, 10th lord in the 6th house. It could be like just now you were saying that your US client had 10th lord in the 6th house, correct? I just spoke to her before I spoke to you. Yeah. So that could be another combination for foreign connection. Yes. 10ാം ഭാവാധിപൻ 12ലോ 6ലോ നിൽക്കുകയാണെങ്കിൽ ഫോറിനിൽ പോകാൻ പറ്റും എന്നുള്ളതിന് വലിയൊരു ഇൻഡിക്കേഷൻ ആണ്. I'll tell you, Dinesh, my channel has a lot of practicing astrologers. Good. Very good. Okay. So next thing is so now we spoke about 10th lord in the 12th house. Okay. In karma going to foreign land, or 10th lord in the 6th house gain karma through enemies, foreigners. Next we go to 11th lord. 11th lord in the, say, 6th house.
Parashara has also stated that living in foreign places, 11th Lord in the 6th house, foreign places, 11th Lord in the 12th house is also a form of, getting your income through foreign land. പ്ലേസസ്. അതായത് പരാശരൻ പ്രത്യേകം പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് 11ാം ഭാവാധിപൻ 6ലോ 12ലോ ഒക്കെ വന്ന് നിൽക്കുകയാണെങ്കിൽ വിദേശ രാജ്യങ്ങളിൽ താമസിക്കുകയോ വിദേശത്തു നിന്ന് പൈസ കിട്ടുകയോ വിദേശത്തു നിന്ന് ലാഭം ഉണ്ടാക്കാനായിട്ടുള്ള ഓപ്പർച്യൂണിറ്റീസ് അതിൽ നിന്ന് കാണാൻ പറ്റുമെന്ന്. 11ാം ഭാവാധിപൻ 6ലോ 12ലോ ഒക്കെ നിൽക്കുകയാണെങ്കിൽ. Then lastly, now we look at the 12th house, the house of foreign land itself. 12th Lord coming to the 10th house means maybe foreign matters coming to the house of profession. Kind of thing. 12ാം ഭാവാധിപൻ 10ൽ നിൽക്കുകയാണെങ്കിൽ ഫോറിൻ എലമെന്റ് നിങ്ങളുടെ ജോലിയിൽ ഉണ്ടാകും എന്നുള്ളതാണ്. ഒരു പക്ഷെ നിങ്ങൾ ഫോറിനിൽ പോകണമെന്നില്ല. ദേ ഡോണ്ട് ഹാവ് ടു ഗോ ടു എ ഫോറിൻ ലാൻഡ്. ദ ഫോറിൻ കണക്ഷൻ ക്യാൻ കം ടു ദ ജോബ്. അപ്പോൾ ഫോറിൻ ജോലിയിൽ എന്തെങ്കിലും ടൈപ്പ് ഓഫ് ഫോറിൻ എലമെന്റ്, ഫോറിൻ കൊളീഗ്സ് വരികയോ ഫോറിൻ കമ്പനീസ് സ്വന്തം നാട്ടിൽ നിന്ന് ജോലി അങ്ങനെയുള്ള ഓപ്പർച്യൂണിറ്റീസ് ഉണ്ടാകാനുള്ള ചാൻസസ് ഉണ്ട്. That also, however, the 12th Lord in the 10th house also indicates the chances to work in the foreign lands also, right? Yes, foreign lands, foreign MNC. Yes. Okay. So now we come to the main important portion of astrology. Okay. So a person who sees 4th Lord in the 12th house, maybe he's not stationed overseas. So how I always look at astrology is karma factors. You have to use this known as stack up rule. So what is stack up rule? I didn't get you. What is that? Stacking up rule. Stacking up. That means, for example, that person has, say, second. Okay, I see a chart. Okay. That person has 4th Lord in the 12th house. Okay. Okay, I tick foreign land connection. Yes. Then I see 2nd Lord in the 6th house. I tick foreign connection. Then I see 10th Lord in the 6th house. Okay, I tick again foreign connection. Then I see 6th Lord in the 10th house. I tick foreign connection. Okay, then I know that very highly the karma is pushing him out of his native land. You understand? Then maybe I see 11th Lord in the 12th house. So I mean, it is very difficult to have someone. I mean, for someone to have so many combinations. That's true. If a person, a native chart has so many combinations indicating all these things, then definitely he will be in overseas. But if I see like 2 or 3, then I know that this person might not be stationed in his homeland. So you have to look at the stacking up method. Just because one combination indicates one person has 4th Lord in the 12th house doesn't mean straight away he will be in foreign land. You need to look at many other factors. Too many factors indicating this person will be foreign land, stationed away, traveling. Then we can guarantee, we can say that this person might be overseas. ഓക്കെ. അപ്പോൾ ദിനേശ് ഇപ്പോൾ ഒരു ചാർട്ട് കിട്ടിയിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ പല പോസിബിലിറ്റീസ് നോക്കും. ഇപ്പോൾ 4ാം ഭാവത്തിൽ 12ലാണെങ്കിൽ ഒരു പോസിബിലിറ്റി, 6ാം ഭാവത്തിൽ 11ലാണെങ്കിൽ ഒരു പോസിബിലിറ്റി, 9ാം ഭാവാധിപൻ 12ലാണെങ്കിൽ ഒരു പോസിബിലിറ്റി, അങ്ങനെ ഒരു ചാർട്ടിൽ മൾട്ടിപ്പിൾ പോസിബിലിറ്റീസ് ആണ്. അപ്പോൾ അതിൽ നിന്ന് മനസ്സിലാക്കാൻ പറ്റും ഇയാളുടെ കർമ്മം എന്ന് വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഇയാളെ നാട്ടിൽ നിന്ന് വെളിയിലേക്ക് തള്ളിപിടിക്കുകയാണ്. അങ്ങനെ നമ്മൾ പല കാര്യങ്ങളും നോക്കിയിട്ടാണ് ഒരാൾ ഫോറിനിൽ സെറ്റിൽ ചെയ്യുമോ അതോ ഷോർട്ടായിട്ട് പോകുമോ അല്ലെങ്കിൽ പോകുന്ന വഴിയിൽ അയാൾക്ക് ബ്ലോക്കേജസ് ഉണ്ടാകുമോ എന്ന് മനസ്സിലാക്കുന്നത്. ദർ ആർ സർട്ടൻ ചാർട്ട്സ് വിച്ച് ഷോസ് traveling or getting lost abroad without getting any kind of profits also. So that isn't it? I have seen that, like their karma is putting them there, but there is some kind of karma. They have to do some pending karma in that foreign land. Then after finishing that, they will come back. For example, we can see we hear like some people die abroad. Yes. So correct. They have finished their karma abroad and they had to. ചില ആൾക്കാരുണ്ട് ഫോറിനിൽ പോയിട്ട് അവിടെ മരിച്ചു പോകുന്ന ആൾക്കാർ, അവർക്കൊക്കെ പെൻഡിങ് കർമാസ് ആ ഫോറിൻ ലാൻഡുമായിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ നമ്മുടെ പാസ്റ്റ് ലൈഫ് കർമ്മയ്ക്ക് വളരെയധികം പ്രാധാന്യം നമ്മുടെ ഫോറിൻ ട്രാവൽ എല്ലാത്തിലും ഉണ്ട്. പക്ഷേ ഫോറിൻ ട്രാവലിൽ നമ്മുടെ കർമ്മത്തിന്, നമ്മുടെ ജോബ് അല്ലെങ്കിൽ നമ്മുടെ കർമ്മത്തിന് വളരെ പ്രാധാന്യം ഫോറിൻ ട്രാവലിലുണ്ടെന്നുള്ളതാണ്. Then the next thing is, maybe sometimes there will be a parivartana. So parivartana means 6th Lord in the 10th house, 10th Lord in the 6th house. And that indicates, maybe this person is pushing out. So there's many things. Then I also look at Bhava Madhya. We don't go too deep into it. But if say ascendant is at 15 degrees and then the 10th Lord in the 6th is at 15 degrees, 6th Lord in the 10th around 15 degrees. So you know that karma is very strong for him to be pushed out of his own native land.
ഇപ്പൊ പരിവർത്തന യോഗം 10ഉം 6ഉം തമ്മിലൊരു പരിവർത്തന യോഗം, എന്നാൽ 10ാം ഭാവാധിപൻ 6ൽ വെക്കുക, 6ാം ഭാവാധിപൻ 10ൽ വെക്കുക, അങ്ങനെ ആകുമ്പോഴത്തേക്കും 4ൽ പോകാനുള്ള ചാൻസ്. അല്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ ഭാവമധ്യ ഇപ്പോൾ അസൻഡന്റ് 15 ഡിഗ്രിയിൽ നിൽക്കുകയാണെങ്കിൽ നമ്മുടെ ഭാവമധ്യം നമ്മൾ നോക്കിയിട്ട് നമുക്ക് എത്രമാത്രം കർമ്മ അയാൾക്ക് ഫോറിൻ ലാൻഡുമായിട്ടുണ്ടെന്ന് കണ്ടുപിടിക്കും. അങ്ങനെയുള്ള പല പല ടെക്നിക്സും ഉണ്ട്. ദർ ആർ സോ മെനി ടെക്നിക്സ് ഇൻ അസ്ട്രോളജി. വൺ ഈസ് നോട്ട് വർക്കിംഗ്. Correct. So first we have to look at all these things. After that, very important, we need to look at dasha antardasha. Yeah, that's true. That's true. It's very important. So if a person is running through the dasha of say 6th lot, or say the dasha of 10th lot in the 12th house, so you know that this is the period where it will kick off or move out of. നമ്മൾ പിന്നെ നോക്കേണ്ട മഹാദശ അപഹാരമാണ്. ഈ 9th lot, I missed the point. Which house you were mentioning, 9th or 12th? So say 10th lot in the 12th. Okay. And he starts off the dasha of 10th lord in the 12th, or he starts off his dasha of 6th lord in the 10th, something like that. Okay. ഇപ്പൊ നിങ്ങളുടെ 10ാം ഭാവാധിപൻ 12ലാണെങ്കിൽ ഈ 10ാം ഭാവാധിപന്റെയോ മഹാദശ അപഹാരകാലത്തായിരിക്കും നിങ്ങൾ ഫോറിൽ പോകാനുള്ള സമയം ഉണ്ടാവുക. ഓക്കെ, ഫോറിൽ സെറ്റിൽ ചെയ്യാനുള്ള, ഫോറിൽ പോകാൻ അങ്ങനെ സമയം ഉണ്ടാകും. അപ്പോൾ ആ മഹാദശ അപഹാരകാലത്തല്ലാതെ നിങ്ങൾക്ക് ചെയ്യാൻ പറ്റും. ദർ ആർ സോ മെനി people here. It's a controversial topic, but I just want to tell you, there are so many people who thinks like the monthly and yearly transits will bring some big opportunities. No. Okay, no, it will. I don't know why they are telling like that. I have seen so many videos when some transit comes in, then people predicting you will be going in this dasha without checking mahadasha and antardasha. That is quite surprising for me. It will never happen. Like, I told them like it will never happen. Then they are blaming me like, you are talking against Kerala astrology, this, that, and that. I'm not talking about Kerala astrology. That's what Parashara says. Then some people ask me, who is Parashara? Dasha, antardasha, you always have to give it a bigger weightage compared to transits. Transits are just like, so dasha, antardasha is like the promise in the birth chart. That's true. The planetary transits is like a postman. Okay, if you have that promise, that transit will actually give you that postman job. He will do that postman job to shift you out of country. That's true. That's a very beautiful. You have explained in a very beautiful way. Like Mahadasha Abharamana, നമ്മുടെ സമയം കാണിക്കുന്നതിൽ, നമ്മുടെ എന്ത് വിവാഹത്തിനാണെങ്കിലും മാരേജിനാണെങ്കിലും ഫോറിൻ ട്രാവലിനാണെങ്കിലും മഹാദശ അപഹാരമാണ് മെയിൻ. ഇപ്പോൾ വ്യാഴം ട്രാൻസിറ്റ്, ശനി ട്രാൻസിറ്റ് എന്നിവയ്ക്ക് അത് നമുക്ക് സിഗ്നൽ തരികയാണ്. മഹാദശ അപഹാരം എന്തൊക്കെ ഓഫർ ചെയ്യുന്നോ അത് ഈ സമയത്താണെന്നുള്ളൊരു സിഗ്നൽ തരിക മാത്രമാണ് ഈ ട്രാൻസിറ്റ് ചെയ്യുന്നത്. അല്ലാതെ ട്രാൻസിറ്റ് നിങ്ങളുടെ വ്യാഴ ട്രാൻസിറ്റ് വഴിയോ ശനി ട്രാൻസിറ്റ് വഴിയോ പ്രത്യേകമായിട്ട് യാതൊന്നും നിങ്ങളുടെ ജാതകത്തിൽ സംഭവിക്കത്തില്ല. വാട്ട് ഐ സെഡ് ഈസ് ദാറ്റ് Saturn transit or Jupiter transit will not bring anything which is not written in your horoscope. Yes. Whatever written in your horoscope only will projected by Mahadasha, Antardasha, and it will be supported by the yearly transit by Saturn and Jupiter, isn't it? Yes, correct. Okay, so I've spoken about dasha, antardasha. I've spoken about the combinations. So now we come to the transits part. So how to take a transit? So just nice when you're kick-starting a particular dasha. Okay, you start off a certain dasha, and then maybe you're in the first year of the dasha, and then you have maybe Jupiter's transit over your Janma Rashi. So most of our transits are based on Rashi based. It's not Lagna based. Okay. Yes. And whenever it's Janma Rashi, there'll be change of residence. That kind of thing has been indicated by Falatipika. It's a classical text. So then we match this together. So maybe at this point of time, this person might be moving out of country. ഇപ്പോൾ ട്രാൻസിറ്റില് മഹാദശ അപഹാരം സപ്പോർട്ട്, മഹാദശ ആൻഡ് അന്തർദശ ഹാസ് ടു സപ്പോർട്ട്. ദെൻ ഓവർ ഓൺ ദാറ്റ് ജന്മരാശി, അതായത് നമ്മുടെ ചന്ദ്രൻ നിൽക്കുന്ന രാശി, പരാശരം പ്രത്യേകം പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ഈ വ്യാഴം ട്രാൻസിറ്റ് ശനി ട്രാൻസിറ്റ് എല്ലാം ചന്ദ്രൻ നിൽക്കുന്ന ജന്മരാശി വെച്ച് നോക്കണം എന്നാണ് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത്. അപ്പോൾ ജന്മരാശിയെ കൂടെ മുകളിലൂടെ ഈ വ്യാഴം ശനിയൊക്കെ ട്രാൻസിറ്റ് ചെയ്യുമ്പോഴാണ് ലൈഫിൽ ഭയങ്കരമായിട്ടുള്ള മാറ്റങ്ങൾ വരുന്നത്. അതും മഹാദശ അപഹാരം സപ്പോർട്ട് ചെയ്യുന്നെങ്കിൽ മാത്രം. Yes, correct. So this is a very important concept. That's true. And that's how you come to a conclusion whether this person will be stationed overseas. And then now let's go to the next thing, whether which part of the world will do me good. That's really interesting. So for example, ഇനി നമ്മൾ വളരെ ഇൻട്രസ്റ്റിംഗ് ആയിട്ടുള്ള സ്ഥലത്തേക്കാണ് പോകാൻ പോകുന്നത്. ഒരാള് ലോകത്തിന്റെ ഏത് ഭാഗത്ത് പോയി സെറ്റിൽ ചെയ്യുന്ന അങ്ങനെയുള്ള കാര്യത്തിനെ കുറിച്ചാണ് പറയാൻ പോകുന്നത്. Okay.
So for that, Parashara again has clearly stated. Okay, so say for example, Saturn Dasha starting, Saturn placed in the seventh house. So they gain the strength. The That's direction right. of strength he gains, and Yeah. in the seventh, he is very strong. So if somebody is starting off a Saturn Dasha and Saturn is connected to his foreign, a person's foreign living, then maybe that person might be moving towards the western part because he indicates western countries. That kind of thing. ഒരാള് ശനി ഏഴാം ഭാവത്തിൽ നിൽക്കുകയാണ്. ശനി നാച്ചുറലി ഏഴാം ഭാവത്തിൽ ഡിറക്ഷണൽ ദിഗ്ബലം ഉണ്ടാവുകയാണ്. Yes. അപ്പോൾ ഈ ശനിയുടെ മഹാദശ നടക്കുകയാണ്. ആ സമയത്ത് ശനിക്ക് നാലാം ഭാവമായിട്ട് കണക്ഷൻ വരികയാണ്. അപ്പോൾ അയാൾ വെസ്റ്റിലേക്ക്, അതായത് വെസ്റ്റേൺ കൺട്രീസിലേക്ക്, പടിഞ്ഞാറ് ഭാഗത്തുള്ള രാജ്യത്തേക്ക് പോകുമെന്നാണ് കാണിക്കുന്നത്. So this kind of, each planet has its own signs and own Digbala strength and all these things. So this is how I analyze a chart, and someone That's comes and right. sits in front of me and then asks me, I got this opportunity, which country should I take up, that kind of thing. I look at the chart and then I tell them, these countries will bring you luck and all these things. So yeah, I think that's the whole analysis on how we look at. അപ്പോൾ ദിനേശ് ഇങ്ങനെയൊക്കെയാണ് ഫോറിൻ ട്രാവൽസിനെ കുറിച്ച് നോക്കുന്നത്. ഒരാൾ വന്ന് പറയും എനിക്ക് ഫോറിനിൽ പോകാനുള്ള താല്പര്യമുണ്ട്, അങ്ങനെയൊക്കെയുള്ള കാര്യങ്ങൾ പറയുമ്പോൾ ഈ കാര്യങ്ങളൊക്കെ നോക്കിയിട്ടാണ് പറയുന്നത്. ഐ ഹോപ്പ് യു ഹാവ് ഹേർഡ് അബൌട്ട് അസ്ട്രോ കാർട്ടോഗ്രഫി, റൈറ്റ്? What, come again? Sorry. Astro cartography. Okay. No. Because it's a very new technique. Like through that you will understand through which place, which country, or which continent, or which subcontinent you are going to. But that is quite very confusing kind of method. Astro But who introduced this method? First I heard it from Kapil Raj. Okay. Then I remember I heard it from Bharati Vidyavan, but there they don't teach that. Okay. But there is But something. is it like stated by Parashara No. or Jaimini or like Falatipika, Manteshwara, this kind of classical text? It comes. No. I think it's a new technique. Yeah, usually if it's a new technique, I try not to take it up because That's what. Parashara's techniques and Jaimini systems and even Falatipika systems, they are all time tested. Yes. Always I tell people who are interested in astrology, go for the ancient classical text because That's these true. people, first of all, they were not like us. They are not normal human beings. Okay. Parashara is actually Vyasa's father. Yes. Okay. So they definitely they have connection with the higher beings. So what Because- they are writing has a lot of meanings, That's and true. they are getting the information directly from the cosmic energies. Because I tried astrocartography, but it was not at all matching with the results. Yeah. It was not at all matching with the results. So I left that halfway. It doesn't But work. if I ask you this question, if you tried, Parashara text astrology or Varahamira text, and will you tell me no, it doesn't match? No, You will tell me no, never. matches But a lot. I am sure astrocartography is very confusing. I just wanted to know whether you have tested that. I have tested that, and I find it very confusing and very. So I'll translate whatever you said to my viewers. പറഞ്ഞത് ദിനേശ് പറഞ്ഞത് എന്താണെന്ന് വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മൾ എന്ത് അസ്ട്രോളജിയിലെ എന്ത് ടെക്നിക്ക് എടുത്താലും നമ്മൾ നമ്മുടെ പുരാതനമായിട്ടുള്ള ടെക്സ്റ്റുകളാണ് നോക്കേണ്ടത്. അതായത് പരാശരൻ, വരാമേരൻ, ജൈമിനി, ഫലദീപിക, അങ്ങനെയുള്ള പലരും എഴുതിയ ടെക്സ്റ്റുകളാണ് നോക്കേണ്ടത്. There are certain people who come and ask, ma'am, this is in this house, so I have heard so. Then I ask them, from which text you heard it? Then there is no answer. Okay. So അപ്പോൾ നമ്മൾ പ്രധാനമായിട്ട് ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടത് നമ്മൾ പുരാതനമായിട്ടുള്ള ഗ്രന്ഥങ്ങളിൽ ഇത് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. കാരണം അവയെല്ലാം ടെസ്റ്റ് ചെയ്തിട്ടുള്ളതാണ്. അതിന് there can be variations according to the time, place, and deshkal patra can bring some changes, but the basic principles, അടിസ്ഥാന തത്വങ്ങൾ എപ്പോഴും അത് കറക്റ്റ് ആണ്. കാരണം അവരൊക്കെ എന്ന് വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഇവോൾവ് ആയിട്ടുള്ള ബീങ്സ് ആണ്. ദേ ആർ ഹയർ ഇന്റലിജൻസ്, പീപ്പിൾ വിത്ത് ഹയർ ഇന്റലിജൻസ്. Yes. അപ്പോൾ ആരെങ്കിലും എന്തെങ്കിലും പറഞ്ഞു അത് കേട്ടു എന്ന് പറഞ്ഞുകൊണ്ട് there are certain people, Dinesh, they go to 10-12 astrologers. And these people will give different opinion, and they will come to us, ma'am, this astrologer said this, so this astrologer said like that, so what should we? Then I tell them, you go to the basic text and see what they say. Yeah. So let's introduce to you, because you have a lot of readers who are very interested in astrology. So I wanted to show you. Can you see this book? yeah, I can't see that, Dinesh. Oh, because of my Parashara. account. Which one you read? Which publication? Mine is
from okay, so I have both the publications. One is GC Vani Sharma. publication. One is Sagar GC Sharma. publication. Yeah, this one I'm not sure whose publication it is, but you if you Google, so it's Ranjan Publications. I also have Ranjan publication. Yeah. No, So I think Sagar publication. yeah, GS Sharma. GC Sharma is I think Sagar Ah, Publications. This is from Ranjan. So I okay. read both because I want to make sure that the translation error is not there. Oh, that's right. Mm. One day Anil Singh, sir, no, Anil Singh. Yeah. So you can read Anil this. Singh. I have the other one also. It's a brown color book. The volume one Yes, is yes, I read that. yeah, I read yeah. that. The volume two is gray in color. Yes, the volume one is yellow and volume two is gray. Yellow brown and that kind of color, and then this one is blue and green. Okay. See, one class, our teacher Anil Singh, no, Anil Singh. Mm. The tolls are always Yeah, wearing. I have great respect for him. Such a wonderful sorry, wonderful teacher. Teacher, yeah. No, because he teaches in an acting manner also. My God, he is such a wonderful teacher. Very good. He told us one story. These Russians, they translate Parashara Hora Shastra in Russian, and finally, after translating, they are asking, sir, what is the meaning of Raj Yoga? So such a funny. He is telling me, Jayashree, all the Russian astrologers, they are translating Parashara Hora Shastra fully, and they're finally they are coming and asking me, sir, what is the meaning of this Raj Yoga? The whole class were laughing. How he presented, the way he speak, it is totally different, Yeah. Mm. I actually miss him a lot. Among all, I think he's still on my Facebook. I have his phone number with me. You want Among all teachers, he was one of the best. Of course, Ken Rao is very good, but the presentation is totally different, Yeah, the way he presents, the way you get to understand what he's trying to teach is great. That's true. That's true. I can give you his number. Yeah, It's sure. very. Thank you. Then, so is there anything else you like to? Yeah, I think overall this is the thing. So just based on what we have spoken is not enough for anybody. That's true. That's true. Please read up more. Try not to read from internet. Try not to read from Google. Try to get the classical text. Buy them. If I'm getting these books from Singapore, I don't think you will have an issue in getting it in India, in any parts of India. Okay, most people. So get these books. Read these books. The internet astrology, people can write anything in internet, Yeah. Actually, the majority of the articles over the internet are not written by astrologers. They are written by content writers, Mm-hmm. So the authenticity of internet articles are very less. Yep. So അതുകൊണ്ട് നമ്മൾ ബേസിക് ടെക്സ്റ്റ് വാങ്ങിച്ചിട്ട് വേണം വായിക്കാനായിട്ട്. അത് എല്ലാവർക്കും കിട്ടും. അത് വായിച്ചു വേണം. So Dinesh, everything is over. Thank you for your great time. So I will give your ID and everything like last time. Thank you. ഇപ്പോൾ ആർക്കെങ്കിലും കൺസൾട്ടേഷൻ ആവശ്യമുണ്ടെങ്കിൽ ദിനേശിനെ കോൺടാക്ട് ചെയ്യാം. ആൻഡ് പ്ലീസ് മേക്ക് ഷുവർ യു ചാർജ് ഫോർ യുവർ കൺസൾട്ടേഷൻ. ഡോണ്ട് ഗീവ് ഫ്രീ കൺസൾട്ടേഷൻ. ഓക്കെ, അത് എനിക്കൊരു റിക്വസ്റ്റ് ഉണ്ട്. ദയവായിട്ട് ആരും ഫ്രീ കൺസൾട്ടേഷൻ ചോദിക്കരുത്. അതിനൊക്കെ ഒത്തിരി എഫർട്ടുള്ള കാര്യമാണ്. സോ ഇതാണ് എനിക്ക് പറയാനുള്ളത്. സോ ഐ ഹോപ്പ് യു വിൽ കം ബാക്ക് ടു മൈ ചാനൽ അഗൈൻ. We have to think of the next topic. So this class was really helpful for me also. Thank you. And, Thank you very much. Bye. Okay, bye. Bye.